Hello dear students, welcome back to the language learning lab, and today we are going to talk about this and that. Dear students, تاسو چې کله هم د یو شي باره کې تاسو سره نږدې وي او یو شی وي نو هغې دپاره به تاسو څه استعمالوئ this. یو کس وي یا ستاسو یو ملګری وي ستاسو بیګ یا بل څه وي هغه ستاسو نه لري بیا به تاسو څه استعمالوئ that. So for near thing and that are singular we use this, and for far thing we use that. Like I could say that da marker de صحیح ده ما سره نږدې دی که نه دا white board دی صحیح شوه تاسو به څه استعمالوئ this, right? And when something is far from you you have to use that. For example هغه یو مارکر دی هغه احمد دی right. So then you have to use that. یو شی تاسو ته نږدې وي لاس هم ورسره ټچ کیږي تاسو به څه ورته استعمالوئ this په انګلیش کې صحیح شوه د this مطلب دی دا او تاسو نه یو شی یا کس لرې وي یو کس وي او تاسو نه لرې وي هغه ته به بیا تاسو څه استعمالوئ that, right. پښتو کې مې ورته ایزي ایکسپلین کړي یو شی تاسو سره نږدې وي لاس هم ورسره ټچ کیږي هغه ته به تاسو وایئ چې this you have to use this. And when something is far from you یو شی ستاسو نه لرې وي صحیح شوه یو شی وي یو ستاسو یو ملګری وي ټیچر وي right نو هغه دپاره به تاسو څه استعمالوئ that, right. So this and that are demonstrative pronoun. دا چې کوم دی demonstrative pronoun دي او they are used to point out specific people, place, things. یو خاص دا point out کوي مونږ ته یې څه کوي show کوي point out something or places or people also. This چې کوم دی څه شی دی تاسو ته ما وختي وویل چې this we use for singular noun د یو کس دپاره یا یو شي دپاره مونږه this استعمالو او هغه چې شي is close to the speaker او speaker ته کم چې ویونکی دی هغه ته به هغه right. For example I say that this is a marker, this is a whiteboard, right. So when something is close to the speaker then you have to use this, right. When we use that is a singular noun. We use for singular noun that is far from the speaker. تاسو ته ما وویل چې د سپیکر یا ستاسو نه یو شی لرې وي هغه دپاره به تاسو څه استعمالوئ that. یو شی تاسو ته چې کوم دی نږدې بیا به تاسو څه وایئ this, right. For example that is a marker, right. And you say that this is a marker. اوس دا مارکر ما سره لاس کې دی ما استعمال کو this. اوس زمانه لرې دی زه وایم that is a marker, that is a marker, right. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ چې this کله استعمالو او that کله استعمالو دا ډېر بیسیک دي خو ډېر امپورټنټ دي صحیح شوه ډېر زیات خلک داسې دي چې هغو سره کم دی یو شی ترې لرې وي او بیا هغوی وایي چې this is a marker, right. So this is دا چې کوم دی غلط دی right. یو شی تاسو سره نږدې وي this یو شی درنه لرې وي هغه دپاره that استعمالوئ. I hope چې تاسو ته به دا کلیر شوي